Are you the only person that you're aware of inside the program who's suffering health effects? No, no, not at all. How many are there? More than me, and probably 51% or greater, I would say, are suffering some form of health effects. Ja, nur so ganz beiläufig erwähnt Jake Barber auch, dass die Bergungsteams oder für die Leute, die er sprechen kann, zu, sagen wir mal, 51% oder mehr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Er selber hatte es mit einer Strahlenvergiftung zu tun. Er führt es darauf zurück, dass er wahrscheinlich ein extraterrestrisches Objekt geborgen hat, welches verstrahlt war durch einen Defekt vielleicht oder sowas, und dadurch hat er sich diese Strahlenvergiftung zugezogen. Aber dem widerspricht Dr. Greer, und das ist für mich absolut plausibel, und sagt, die extraterrestrischen Objekte, die verbauen keine atombetriebenen Kraftwerke. Das wird ausschließlich bei den menschengemachten Objekten gemacht. Ja. Die haben nur atomangetriebene Kraftquellen quasi, weil man wahrscheinlich auch das Extraterrestrische alles gar nicht ersetzen kann, weil man vielleicht das bestimmte Element nicht hat, mit dem das betrieben wird und ähnliches, so dass man dann eben auf eigene Möglichkeiten zurückgreift, und dann funktioniert es mal gut, mal nicht gut. Auf jeden Fall bergen diese Objekte alle, die von Menschen gemacht sind, die Gefahr, dass man da, wenn man sich da drunter begibt und so weiter, massiv verstrahlt werden kann. Und auch Berichte über Erfahrungen mit auswärtigen scheinbar Objekten, wo auch irgendwelche Strahlen danach und so weiter festgestellt worden sind. Da beantwortet sich, glaube ich, die Frage, ob das extraterrestrische Objekte waren oder menschengemachte von selbst dann an der Stelle. Associated with and what they were doing. Those hard drives, those tough books that went missing. I know exactly what those were, what corporation they were lost from, and what's on them. Okay, a pretty good idea what's on them. Now, so I think that, Can you tell us? Yeah, well, it was very detailed information about these operations dealing with NHI and man-made craft at these test ranges that he was assigned to, right? Mm-hmm. And I've been over both of the test ranges that he works out of, out in the high desert out west. So again, I've been over these facilities. I've known about them. What's interesting, he noted that in our archive, we had photos and information about both these facilities back in about 1994, 95. So before he was, I think he was still maybe in high school or just starting his career in the Air Force when we had already been read in on that. So you kind of go full circle here. But on the other hand, it's a very big step forward to have someone who's actually been an operator on the retrieval teams. Now, one other huge mistake that's been made, and this is the most damning one, the most dangerous, let me say, was the facile and incorrect association with personal injury and radiation with NHI craft. Let me be blunt. This is bullshit. All right. So I want to unpack that for people. An interstellar vehicle is not using a nuclear power plant. The ones that are using nuclear power plants are ours. They're human. And this is not in question. In fact, Lieutenant Colonel Heckert, who is one of our disclosure witnesses, was on an operation when an object that was a nuclear powered satellite type object decompensated and came down in a remote part of the Yukon in Canada. And he's told us all, and he was part of that operation, and they covered it up because it was nuclear and the thing was hot. Now, of course, Jake Barber says, well, we weren't suited up that it was hot because, and if they knew it was radioactive, they would have told us. I hate to tell him, but ask all the Agent Orange victims from Vietnam if the command structure in these corporations and military really care if their frontline soldiers are harmed or not. I hate to be cynical, but here's a wake-up call. They don't give a damn. And if people get burned and killed and injured, to get it done now quickly, they'll do it. So you have multiple, let me unpack this for you now.
You have multiple objects, both in space and in aircraft, that are nuclear, that we have, that are highly classified. Not just United States, but Russia and China. For the people who had been at nuclear facilities where there had been these craft come in, and the famous case in Minot, North Dakota, where they took 18 intercontinental ballistic missiles offline. And of course, the people who were there told us they felt the ETs were saying, please don't blow up this beautiful planet. But if you're so crazy that you go to MAD, mutual assured destruction, which is our nuclear policy, one gets fired, they all get fired, and the whole world is gone, that we can intervene because we want peace and we want this civilization to continue. That's what they told me. Then you have someone, this Leslie Keene, come in, repackaged it, and went on a tour on CNN and everywhere else about the national security threat of the UFOs or our nuclear arsenal. Well, no. So you have one event, you have these events, and you have the truth about what was behind them, and then you have the spinmeisters in the media who turn it into the alien invasion threat. This has been a 70-year plan. And so one of the key things I'm going to do with this podcast is... Well, first of all, I'd like to say that, you can say what you want about Dr. Greer, but the guy's been 30 years ahead of everyone else on a lot of the details of this subject. So a lot of what he says is correct. To me, he's like the Bentwaters. Like, we had everything we needed in 1980, and now we're fishing around for morsels of that. This guy, he's been ahead of everyone. And what I find quite funny is the one thing he gets the most shit for is the one thing he's probably most right about, and that is his CE5 protocol. So CE5 is when he uses meditation and he claims it engages telepathically with the phenomenon. Yeah, that's his term for it. Like, we don't use CE5. We don't use Dr. Greer's protocol. No to other people in the program or subsequent programs. So CE5 is real? Yeah, if we're going to use his term. I'll tell you what is real is the ability to go into something like a meditative state and summon UAP and pilot UAP. That is real. That's 100% real. Wow. I have to process that for a moment, because that is just the most extraordinary claim. Yeah. Well, we hope to prove it soon. On what basis did you approach Dr. Greer? My understanding was that whoever was in illegal possession of these HVTs may have the intention to expose that sensitive material as a whistleblower. You were concerned he might take it to Dr. Greer? Yeah, I was still working in my official capacity of protecting the sensitive data that was on these HVTs. That was my job at the time. So Dr. Greer was scheduling a whistleblower conference in DC and was holding a large event at the press club in Washington, DC. And so we reached out to him. One of my teammates made a bump with him in the Virginia area and shared with him some information to pique his curiosity and to also bona fide ourselves as someone he should maybe consider listening to. And we set up a meeting, and I explained to him up front what our intentions were, that we believed that there were whistleblowers that might come forward with something that is sensitive and it may not be appropriate to disclose. And I asked to be put in a position of authority with him where I could vet his whistleblowers. So we offered our service to help vet whistleblowers at the time, thinking our guys, whoever had these HVTs, might show up with the contents. Nope, they never did. Und dazu äußert sich Barber, dass er auf Augenhöhe mit Dr. Greer behandelt werden wollte, als Autorität von ihm, und Zugriff auf seine Whistleblower-Daten haben wollte, um zu verifizieren, wie weit das irgendwie echte Whistleblower sind zum Beispiel und ähnliches.
Nur stellt sich da die Frage, auf welcher Vertrauensbasis überhaupt? Warum Dr. Greer sich bei ihm da auch nicht nochmal irgendwie gemeldet hat oder sowas? Hat da vielleicht das Vertrauen etwas gefehlt zu der Zeit oder sowas? Aktuell hat er sich auch weitestgehend positiv über Jake Barber geäußert, dieser ja wiederum auch etwas über Dr. Stephen Greer. Auf der anderen Seite gibt es da aber dennoch etwas Widersprüche. Zum einen gibt es da nämlich Aussagen im Internet, dass da auch bei diesen Kongressen von Dr. Stephen Greer, gerade auch um die Zeit, als Barber mit dort aufgetaucht ist, Teams rumliefen, die versucht haben, die Whistleblower zu greifen von Dr. Greer und es dem FBI zu melden. Hier ein Clip dazu als Beleg. At the National Press Club hosted by Stephen Greer, there were several whistleblowers that decided to come forward in that environment and share their stories. We were actually sent there on behalf of our employer to look for whistleblowers that we were trying to basically report to the FBI and get arrested. What was interesting at the time is we were contemplating our own whistleblower path forward. Because of what had happened. Because of what had happened. It was happening at this time. And so what surprised me is during this event, a young Marine named Michael Herrera came forward with a very particular story and spoke of a particular operation that we were aware was taking place. Or operations like it, let's say, were going on. And I saw this young guy get up there, and it just spoke to me. Call it my intuition that was blessed. I was blessed with that night. I made contact with non-human intelligence for the first time, but my intuition was on high alert that night. And when he spoke, I knew what he was saying was true, and no one else was believing him. And he was wrong about a few key things that he was speculating on. And so I made the decision after he spoke to go to Dr. Greer and ask to speak with him privately. So let me summarize very quickly what Michael Herrera alleged. He was on a relief mission in Sumatra, Indonesia. They were deployed, he and his small patrol, to a particular area, and they were helping find people who needed help. Yeah. In the course of that patrol, they were carrying weapons. That's something that's been vigorously disputed by some of his colleagues, but he's adamant that he was carrying weapons. And they stumbled across a craft, a gigantic craft, many meters wide, hovering in the air. And below that craft, there was a platform with trucks, Ford 150s, and there were containers that he described. That pushed buttons with you, what he described, didn't he? He told the Greer disclosure conference, which was in 2023, that the paramilitaries pointed their weapons and threatened to kill the Marines, that they were American, they took their guns off them, and they basically threatened that they were going to be killed. Yeah, that's exactly what he talked about. Basically, they were told, eventually they were released, they were told to walk away, their weapons were unchambered, there were no rounds in the weapons, and they were told to walk away. They allowed them to leave, but they were told not to look back. Yeah, I can't speak to all that, and let me be clear, that is not the type of group I would ever volunteer to be a part of, but I know that there are guys like that out there that get shopped out and become part of these programs. The particular part that struck me were two things. One, the description of his craft. Although the size was enormous, I have no experience with a craft that size, but the craft he designed was precisely the same craft that we had come in contact with in our operations within the United States, and that is, it was a disc with the 8-gon construction when viewed from above. The other thing was he spoke of the containers, and his initial speculation was that they must have been moving drugs because they had something on the top that looked like some form of HVAC system of some kind. And I knew right away those were the same type of containers we use for the site team when they're operating and being transported. So what are the containers used for? The containers are used for transportation of the site team and also just as an operating base.
It's a mobile operating base. And so this quickly went off the rails because for some reason, the term human trafficking got put into the story got put into the minds of the people that were hearing his story after I got involved. So what did Michael Herrera think? He thought they were either gun running or drug running, didn't he? Yeah, he thought that's what he assumed, they were running drugs. And I knew that those type of containers, when associated with that craft, were used for the side team. That's why they had mini split HVAC units on the top, provide comfortable environments inside for humans for either transportation or for operation. You can operate inside those containers. And they're sealed. They're kind of like a Faraday cage in that regard, where it allows you to concentrate. If you're going to operate from those, you can concentrate on your work as a psi asset, or they're used to mobilize. So clearly, whoever those men were, they were American, they were private military contractors, and they weren't very friendly. No. Are they the people that you feel pose a threat at times to the legitimate operations of the program? Yeah, I think it doesn't take many bad apples to ruin the batch. Because to make the point, you're at pains, aren't you, to emphasise that generally this is a well-run operation that runs on ethical boundaries, moral boundaries. My primary message that I want to get across is that this mass vilifying of what's referred to as the military-industrial complex is a very bad idea. And there are very good people that work over here. Not just good, the best and brightest that America has to offer. And the goods and services that are provided by those organizations which fall under the military-industrial complex are the goods and services that make our country the greatest in the world. And we benefit from those on a daily basis. And so to mass vilify it en masse is not only, that's a crime in itself, but it's a shame. And we're so hungry people are so eager to quantify where their threat is coming from. We want a bad guy. And this is not an entire cabal of bad guys. There are a few bad guys like it everywhere that operate within the military-industrial complex. And unfortunately, their operations get the spotlight. So you decided that Michael Herrera, his account made sense to you from what you knew about the program. What did you do? I told him what I believed was going on, and that I knew that there were operations going on OCONUS in third world countries to recruit and train psionic assets, and whether or not this was an opportunity to recruit or provide job opportunities to new people, or he stumbled upon an operation in which they were currently being deployed and maybe they had to evacuate themselves from that area because of the natural disaster. Who knows? But that's all speculation. There's two implications that come out of that. Firstly, we're recruiting psionics from Indonesia, a foreign country. Yeah. Are those people given, are they voluntarily going? Are they? Yeah, it's my understanding they're very well taken care of. You have to think, and this is where the human trafficking idea was a very unfortunate turn in Michael's story, especially after my involvement with it, because now, oh great, now we got this guy that is at least somewhat indirectly informed that there's a human trafficking operation. And when we talk about human trafficking, we think of sex trade and all kinds of other things. And this is not it at all. It is my understanding that the programs that are conducted to recruit psionic assets in third world countries, these people come willingly. And if you were to go down there and try and liberate them with any type of, liberation army, you would be liberating people that don't want to be liberated. They get very well taken care of. They get fed. There's actually a sense of pride, especially within the Native American communities that have been involved in this program that do cooperate outside of CONUS as well. There's a sense of pride with this skill and ability. And so, again, this is another example of, it's almost like we want there to be darkness in this area. And there is not darkness. And I'll tell you, by nature of my experience, as I shared, non-human intelligence itself does not operate that way. And so these people whose skills are nurtured
are basking in a glow of light, I would assume, most of the time when they're doing their work. For them, it's a very positive experience, Very positive engaging experience. spiritually with this phenomenon. Yeah, so you say they're basking in some divinely beautiful frequency in order to do the work properly. The implications from what you're saying are that if Michael Herrera is telling the truth, if he really did see a gigantic octagonal craft floating in midair with no visible means of propulsion in Indonesia and Sumatra in, I think, 2009, Yeah. it suggests that a private military contractor working for an aerospace company was operating some kind of reverse-engineered vehicle. Yeah, it's certainly possible, I would say, especially based on what I saw. I dealt with a much smaller version of an octagonal saucer. This was a bigger one. I could certainly see that being possible. Can you answer me this question? Have you seen any alien reproduction vehicles, any replica vehicles made from non-human technology? I honestly can't tell you with certainty once we get into the space. I can tell you what I know has been human, what has been non-human. When it gets into the hybrids, I just don't know. Can you tell me how many retrievals you've been involved in? No. Um uns ein etwas besseres Bild darüber zu machen, wovon die beiden da gerade reden in Indonesien, blende ich hier auch von Michael Herrera mal kurz was ein aus einem anderen Interview. Und ja, also jeder kann selber überlegen, klingt das nach den wohlwollenden Nannies, die rumfliegen und freiwillige Menschen, eventuell auch oft gern Kinder, einsammeln. Alles auf freiwilliger Basis und natürlich, wie man hört, sind das die mögen vielleicht keine Soldaten, wahrscheinlich liegt es nur daran, ja, dass die so grob waren, aber zu Kindern und sowas, da sind sie wahrscheinlich richtige Engel, ja, diese Menschen, von denen da die Rede ist. Es sind auf keinen Fall, ganz bestimmt nicht, ja, die Soziopathin, von denen Dr. Greer spricht, die an solchen Operationen beteiligt sind, an Waffenhandel, Menschenhandel und Drogenhandel und so weiter. Weil irgendwie müssen sich ja die schwarzen Programme auch finanzieren, weil scheinbar gibt's da auch nicht mehr so viel Unterstützung. Finanziell immer weniger, also müssen die ja alternative Möglichkeiten schaffen, um an Geld und Ressourcen zu kommen. Und ja, eine der Interpretationen wird ja scheinbar richtig sein, eine andere nicht. Aber hören wir uns mal erstmal Herrera dazu an. They had weapon cases in the back of each truck bed. And, you know, you could store like a couple hundred weapons, maybe 100 weapons, maybe a platoon, a company-size element. And it was the same Pelican casings that we would use to store stuff when they were transporting, you know. So very big cases on 2 of them in each truck bed. And then they had a shipping container thing. I mean, it looked like a shipping container, but smaller and half the size. And the thing that was different about this is I had a cylinder on the front of it that was towards the truck. It was like parallel to the ground, just a cylinder right on the top of this thing. And for years I thought, okay, you know, like there's got to be oxygen supply or like a vacuum sealing thing that you would, you know, because obviously I'm thinking it's drugs. I was like, okay, so this is a very advanced way to do that, just years of thinking of this. And come to find out, when I gave my speech in D.C. on that Saturday for the Disclosure Project with Dr. Greer, he's got a lot of people coming out of the woodwork, by the way. And this gentleman, I'm not going to give any detail. I know a little bit about him, but he works in some of these projects that are some very controversial facilities. He's aware of what was going on. After I gave my presentation of this, he confirmed, he says, no, he's like, I don't want to leave Michael hanging out there, but I was not expecting to come and talk to you about this. And he went explaining what the operations do, why they do it, and what they were using them for. And he says, there's not drugs that they're putting in these shipping containers. He says it's humans. Human trafficking. Yes. His own words. And, you know, of course. And he also wants to come forward, at least with him and 30 other people that are involved with that part of the work. But it was very disheartening to actually get that information relayed to me, because here I'm thinking for years it's drugs and it's a much sinister thing. But it makes sense because they use natural disasters that people are going to be missing anyway. Yeah. Scoop up people. I mean, I've been covering human trafficking this year. Right. And that's, you know, a lot of the human trafficking comes from third world countries in distress
you're in a third world area, Yep. in distress, right after an earthquake would be, I mean, it's prime time to do a human trafficking operation. Right. How big were the containers? I would say probably 8 feet and 10 feet, 8 feet tall, 10 feet within. So like maybe half a Connex box? Yeah, about that. Okay. And they were kind of like on the trailer that was underneath was kind of like a regular Humvee trailer that you would see kind of pull stuff, something like that. How were they being lifted into the craft? So they were driving onto this platform that was angled, so it hit, and it just raised up, and they were just driving on this ramp. When you saw this thing take off, I mean, do you have any estimation of speed? Have you seen anything? I mean, was it faster than anything you've seen before? Yeah. Was it a normal speed? No, it was faster. It was the fastest thing I've ever seen. It was, I would say, probably 4,000 or 5,000 miles an hour. I mean, it was instantaneous. It was just like it left a blur. Okay. You know, like a jet screaming by going as fast as it possibly could, you can still make the shape of it and still lock your eyes onto it as it's going. There's no way in hell you could lock your eyes onto this thing as it's moving. That's how fast it was. Okay. And eyesight, you know, something moving, your eyes are naturally going to pick up that motion. And this didn't do that. I mean, it was just like, it just left a very fast blur. And like I said, I've never seen anything like that. The way that it moved, the way that it didn't make any sound, completely, you know, didn't change pitch of the hum or anything like that. Did it go at an upward angle? Was it a straight line? It just looked like a straight line from what I could see. You know what I Okay. mean? It wasn't like it went up in the sky or anything. It was just like went over the trees and was gone. Okay. So yeah, I mean, you know, knowing aircraft and things like that, it just wasn't something normal. Something completely faster, something doesn't make any sound. I mean, radar signature, I have no idea. You know, but there's theories that maybe the design of it could not reflect radar signals. I mean, I don't know how that go. I'm not, you know, I don't work in that project or anything like that, but it's just something that's very odd to see. Very, very alarming. Did the lights stay on as it took off? Yep. That, But you couldn't even see the blurs of lights even. It was just this black blur that just left. Damn. Yeah. I mean, it was creepy. It was fucking creepy to see. Yeah. And, you know, of course, we're like dumbfounded because you've never seen anything like this. And this is like some Hollywood shit, you know. Make the ships from Independence Day look like a joke, you know, with how fast this thing was. So it was very, very, very weird to see that. And like I said, as we were ordered to turn towards the slope that we came down, and that's when I thought it was it. I thought they were going to smoke us, you know, and they kept saying that, you know, we can kill you right now. You know, they're as this is going on, they're talking shit. They're looking at us. They're taking pictures. They're doing, you know, everything that they're trying to do to clear us. So as we turn this, and all of a sudden, I see a sling pass over my head. I'm like, oh, fuck, they're going to strangle me. But that wasn't the case. They actually tightened it so well that when they placed it, and, you know, it's crossbody, and obviously the buttstock of the rifle is up on the right shoulder, and the muzzle's kind of more towards your left. And they tightened the sling so well that if you try to get it off, it's going to struggle, right? And they started putting the magazines in, and they put all 6 of them in our vest, but they put it in a way that wasn't tactile. They put them like right side up where you can see the brass, right? Because brass to the grass is usually what we always train our Marines to do. So you just take it out, pop it in, boom, right? And they did in the case it would be tactical. It wouldn't be a tactical advantage to do that. So by the time you get your weapon off, try to put a magazine in and charge it, you're already going to get smoked. Yeah. So Were you were standing up when they did this? Yes. Yep. And when I saw that sling come over, I mean, I was like, fuck, I thought they were going to strangle me. Were they talking to you as they were doing this? Yes. That's when they were saying they're going to, you know, smoke us. They're going to kill us. They could shoot us, you know, leave us here to die, stuff like that. Why do you think they were doing? I mean, it sounds like they were taunting almost. They were. And I think, you know, my personal opinion is I think they really wanted to kill us. Also, man kann den Eindruck von Herrera nehmen und ich bin mir sicher, als Soldat, der sicherlich auch die eine oder andere kritische Erfahrung schon gemacht hat, wird er das einschätzen können, ob da wirklich Lebensgefahr bestand und der Eindruck auch, dass man ihn da tatsächlich umbringen wollte oder sein kleines Team. Und wenn man so bedenkt, hatten die, und davon redet er auch zwischendrin im Interview an der Stelle, hatten die auch Auslesegeräte, so eine Art Handy, aber zu der Zeit noch in der Weise unbekannt, wie eine Art Smartphone. Und damit hatten sie scheinbar versucht, die Ausweise auszulesen, aber irgendwie schlug das in dem Fall fehl und hatte nicht so ganz geklappt.
Und deswegen ist meine Vermutung, warum Michael Herrera heute noch lebt, die, dass man ihn nicht identifizieren konnte. Wüsste man, dass er da vielleicht für die keine Gefahr darstellt, in der Form, dass sie jemanden umbringen, der vielleicht irgendwelche Wellen nach sich zieht und das für die dann nachteilhaft sein kann, werden die sicherlich prüfen, wen die eventuell dann einfach mal hinrichten. Und in dem Fall kam er wahrscheinlich lebend davon, tatsächlich deswegen, weil die Ausweise nicht ausgelesen werden konnten von diesem anderen Rettungsteam oder was es auch sein mochte. Und dadurch, dass sie die nicht eindeutig identifizieren konnten, haben sie die wahrscheinlich laufen lassen und gesagt, okay, dann ist es vielleicht einfacher, die laufen zu lassen, als durch irgendwelche Morde dann weitere Untersuchungen oder irgendwas dann anzuregen an der Stelle. Hätte man die identifiziert und vielleicht beschlossen und gesagt, okay, da besteht nachträglich keine Gefahr, wenn die verschwinden, dann wären die wahrscheinlich nicht mehr da. So ist zumindest meine bescheidene Einschätzung von dem, was ich diesen Videos und Interviews entnehmen kann, vor allem auch von Michael Herrera persönlich, wie er das schildert. Und dazu verweist er auch auf Dr. Stephen Greer und sagt, ja, er hat da irgendwie so an die 30 Whistleblower, die in solchen Operationen beteiligt waren, im Gegensatz zu Jake Barber, der damit nichts zu tun hatte, und die da sehr wohl was dazu berichten und erzählen können, was da gemacht wird und warum. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist halt auch wir wollen da mal Dr. Stephen Greer selber anhören, was er eben zu diesen Operationen weiß oder anzumerken versteht. Move quickly to issue directives to get those sort of capabilities that are human under proper control. Because if they're not, they can launch that false flag operation. Some people call it Project Blue Beam. That's not a term I've heard from any legitimate operative, by the way. Is there a name to it that you do know of? No. Okay. No. Excuse me. So, but look, if I have that information, when I have it, I share it. If you dredge this stuff off the internet, I ignore it. Remember, I have 765 whistleblowers I've dealt with over the years that I've debriefed and gotten information from. First-hand people, like the guys just coming forward. They're and by the way, what they're sharing about, people forget, in 2001, we did the National Press Club, and we had people there who were on the retrieval teams in the 60s doing precisely what these guys are talking about having done in the 2000s. It's the same thing. So, the only difference is that group possesses, but are not yet releasing, a tranche of dispositive evidence that are located in secure sites. I don't have them. They didn't want me to have them because they thought I'd be killed. They're very sweet. They honestly feel that if I possessed that, I'd be dead. So, and I appreciate that. I'm not trying to blow off the risk of that, because look, I mean, they do have wet work assassination teams. They go after people that have something that's too hot. And what I was told by those guys, we don't want you to hold this hot potato. It's too dangerous. Wie schon in einem vorherigen Clip deutet Barber irgendwie merkwürdig darauf hin, dass wenn der Interviewer meint, dass das Dr. Greer-Protokoll irgendwie gut und hilfreich sei, dann ist das so mag es so sein, ja. Aber er kann da nicht einfach zugeben, ja, es ist so, obwohl er vorher sich absolut positiv darüber äußert. Das Gleiche geht dann weiter, ja, in dem Fall, wo er dann konfrontiert damit wird, ob das in Ordnung ist mit dem, was da im Hintergrund eigentlich abläuft und mit diesen Morden und all diesen Sachen. Ja, wie weit es da mit so einem tiefen Staat scheinbar in Ordnung sei. Und da geht er drauf ein und sagt, ja, es ist alles geregelt, die Programme sind geregelt, es gibt ein paar Ausnahmen, so ein paar schwarze Schafe nur, die das so ein bisschen kaputt machen, aber insgesamt ist alles in guter Hand, es ist alles geregelt, Morde an Menschen ist völlig normal, außerirdische Abschießen ist auch völlig in Ordnung. Da gibt es ja überhaupt nichts Bedenkliches, ja. Wenn wir da zu Herrera und seiner Erfahrung gehen,
dann kennt Barber das Objekt nicht, er kennt nur ein anderes Objekt, aber er will ganz genau wissen, dass das andere Objekt dort von Herrera, wie er das erzählt, genauso eingesetzt wurde natürlich wie das Objekt von Barber. Sowas nennt sich Äpfel mit Birnen vergleichen und dann so zu tun, als wäre ein Apfel eine Birne oder als wäre das Gleiche oder als wäre das Gesagte damit widerlegt. Ist es aber nicht. Er hat von ganz anderen Objekten gesprochen. Er kennt das Objekt nicht, von dem da Herrera spricht und so weiter. Also von dem her, warum ist es sein Anliegen, das irgendwie jetzt so zu drehen, dass da überhaupt nichts Illegales irgendwie dran ist und dass das natürlich die liebevollsten Nannies auf der Welt sind, die nur Freiwillige auf der Welt irgendwo einsammeln. Das geht natürlich deutlich hervor, wenn man Herrera hört, wie sein Erlebnis damit war. Ist natürlich völlig plausibel, nicht, oder? Also ich meine, jeder kann selber überlegen, was er da glauben mag, ja, aber die Sachen passen irgendwie vorn und hinten einfach nicht. Oder es gibt da einfach null erstmal dessen, was Barber eigentlich entgegensetzen kann zu der Erfahrung von Herrera, als dass es da Grund gäbe zu sagen, ja, das war da so nicht, ne? Ähm, ja, Dr. Greer und Herrera sagt ja auch, Dr. Greer hat da 30 Zeugen oder sowas, die mit diesem Programm zu tun hatten. Und auch die ganzen anderen Dinge, die Dr. Greer erwähnt, die werden letztlich, wenn man das so nimmt, von Barber alle bestätigt. Ja? Menschengemachte UFOs, Abschüsse von UFOs und so weiter. Ja? Im Grunde genommen bestätigt er mit allen seinen Aussagen das, was von Dr. Greer mehr oder weniger schon seit Jahren immer wieder erzählt wird. Ja? Aber er kann nicht direkt zustimmen, dass Dr. Greer da irgendwie mit ziemlich allem irgendwie richtig liegt oder sonst was. Er tut sich ganz schwer, da überhaupt irgendwie dazu was zu sagen, ja, sondern weicht da gleich aus. Und das Gleiche tut er bei anderen Aussagen, wenn es in die Richtung geht, gibt es irgendwie so eine Art doch negativen Tiefenstart oder irgendwas. Da weicht er mehrfach dem Interviewer aus und fängt plötzlich an, irgendwas anderes zu erzählen, ja, irgendwelche Beispiele einzubringen und der Frage ganz einfach auszuweichen, anstatt zu sagen, ja, da gibt es Probleme, die müssen beseitigt werden und es kann so nicht in Ordnung sein. Ja? Und wenn man nur diese Inhalte nimmt, muss man meines Erachtens ganz klar zu diesem Schluss kommen. Ja, dass das so überhaupt nicht in Ordnung und im Sinne auch nicht mal der gesamten Menschheit sein kann. Ja, so mit Auswärtigen umzugehen und in Kontakt zu treten. Ja. Von dem her ist mir das ein Rätsel, ja. Genauso eben diese spirituelle Erfahrung, die er hat. Er sagt dann, er vertraut darauf, dass die Auswärtigen uns helfen. Also er kann logischerweise die natürlich nicht mehr meinen, die schon abgeschossen sind. Ne? Für die wird es jetzt schwer, noch irgendwas zu helfen. Ja? Er meint wahrscheinlich die noch nicht beschossen worden sind. Aber wenn die beschossen werden, kann ich mir nur vorstellen, mit Hilfe, das wird schwierig. Ne? Also von dem her, auch das widerspricht sich komplett zu dem, dass man Außerirdische beschießt, dass man ihre Objekte konfisziert und so weiter. Und dann sagt, ja, aber ich vertraue total darauf, dass die Auswärtigen uns helfen und auf unserer Seite sind und so weiter. Ja. Auf Seiten der Menschheit, ja. Ja, und er sagt ja, er kennt auch keine bösen Außerirdischen, er hat nur wohlwollende Erfahrungen kennengelernt. Wie geht das dann überein, die abzuschießen? Also, das will mir einfach nicht einleuchten. Ich kann das nicht nachvollziehen. Also, es erschließt sich mir nicht, wie man das so hinstellen kann. Ja? I have a source inside the program who has told me that one of the aerospace companies holding this tech at one stage relinquished a craft to the US government, saying that they hadn't been able to successfully reverse engineer it. And it has been put to me that this was a lie and that they have in fact got a fully flying, intact, reverse engineered craft. I've heard the very same thing from a very reputable source. So I would believe that's true. The implications of this are that there's a whole secret program involving potentially energy technologies, anti-gravity technologies that are mind-blowing. Yeah. There's
one part of the black world of the US government that is being hidden from Congress, hidden from some presidents I know, Yeah. working on retrieved alien, non-human technology. Yeah. It's being kept from the knowledge of the American public. And yet they're being funded with taxpayer dollars, billions of taxpayers' dollars, if you believe it. Yeah. What do you think of that? Well, it doesn't sound right, does it? But you could probably tell that same story around a number of. The thing I find breathtaking from what you're saying is you're saying, as somebody who's come from that black world, Yeah. screw the secrecy. I'm going to say it a little differently. The monopoly the U.S. government has on the subject matter is not respected by the non-human intelligent spirits. Again, the skies are not classified and your conscience cannot be redacted. And ultimately, why I feel safe and why I feel optimistic about the future is I know that the NHI is guiding us that way. Can you explain how it is that you're not authorised to do this interview, but you ended up applying for a DOPSA? I think our audience might be confused. They might think that this is somehow an authorised interview and that there are people in the Defence Department pulling the strings, telling you what to say, and that this is some kind of disinformation operation. Yeah, that makes a lot of sense to me. But for what it's worth, I can tell you that's not the case. I mean, the DOPSA process is very interesting. It's suppressing spiritual knowledge that you think the public's got a right to know. Well, and here's where I would say we need to respect the fact that we don't know what we don't know. Imagine weaponizing consciousness. We don't think of, in this story we're telling, we're assuming consciousness is the good, benevolent, harmless thing that should be disclosed, everything we've researched and understood. Imagine if it is the case that consciousness could be weaponized and that people like the President of the United States could be under mind control. That's a huge problem. And imagine if someone could independently develop. We already see this problem with drones. We are so out of control with the drone issue that drones can fly around with a payload and cause mass casualties because we don't have it under control. The FAA doesn't. Unfortunately, we don't have the CFRs, the Code of Federal Regulations, and the people hired to deal with something like drones. Imagine if we had to manage and police the malevolent use or the weaponization of consciousness. That could be a really big problem. Dr. Greer erwähnt in einem Interview, Bezug nehmend auf genau Jake Barber hier unter seiner Erfahrung, dass es um 5D-Schach geht. Dasselbe erwähnt auch Barber in diesem langen Interview am Rande. Also ich könnte mir noch vorstellen, dass die beiden sich tatsächlich die Bälle zuschießen und beide reden grundsätzlich wohlwollend und so weiter übereinander. Dass Barber extra diese Rolle einnimmt und sagt, ja, diese Sachen ist doch völlig normal, das ist doch alles okay, um das einzubringen. Um das ins Feld zu bringen, um das der Menschheit nahe zu bringen, damit die Leute sich damit auseinandersetzen können. Ja? Sich eigene Gedanken machen, wie weit diese Programme in Ordnung sein können oder nicht. Ja? Aber er würde da wahrscheinlich nicht sitzen, wenn er unmittelbar dagegen vorgehen würde. Er sagt ja selber, es ist keine gute Idee, gegen den militärisch-industriellen Komplex vorzugehen. Er sagt es ein bisschen in eine andere Richtung gewichtet, aber ich denke mal, es hat genau damit zu tun, dass man sehr wahrscheinlich dann nicht lange leben wird dann. So einfach ist die Sache. Die Erfahrungen haben da, denke ich, auch genug andere gemacht und da gibt es auch genug Zeugen, allein schon eben diese ganzen Whistleblower, die ja bestätigen, dass viele Menschen umgebracht worden sind, die mit diesen Themen auch vor allem an die Öffentlichkeit zum Beispiel gehen wollten. Ja? Und selbst auch Beweise, Gegenstände von diesen Objekten, wer diese haben sollte, ist in höchster Lebensgefahr. Ganz einfach. Ja? Und von dem her glaube ich das nicht so, wie er sagt, ja, im Grunde genommen kann jeder Mensch da Kontakte aufnehmen, kann an diesen Technologien forschen und so weiter. Das bezweifle ich, dass das so einfach jeder Mensch machen kann und ich glaube, dass die Lebenserwartung da auch sehr kurz sein wird von denen, die das versuchen würden. Auch heute noch, meiner Meinung nach.
Aber Jake Barber kann das offenbar und scheinbar sagt er auch, dass er da mit Regierungsunterstützung jetzt eine neue Firma gründet, die sich mit diesen Themen befasst, die auch Offenlegung machen wird jetzt zu diesen Themen und so weiter. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber auch dieser Aspekt mit National Security, wie er auch selber betont, ist die gleiche Kerbe, in die ein Elizondo auch die ganze Zeit bläst. Ja, diese Themen gehören als nationale Sicherheit behandelt und so weiter. Und natürlich gehört da vieles sowieso überhaupt nicht in die Öffentlichkeit und. Und mit anderen Worten, ja, so wie es läuft, läuft eigentlich alles richtig und gut. Das ist das Fazit, was der Barber hier eigentlich allen nahebringen möchte. This is why I know disclosure is coming, and guess what? It's going to come out in the most beautiful way. I believe the United States government in the next 12 months is going to use me and my team as a peaceful, non-judgmental path forward to disclosure. They're going to help us conduct our operations and gather evidence in order to present this subject matter to the public so that these questions can be answered once and for all. And all the questions. I'm talking about, what do the craft look like? How do they operate? Who is operating them? How are they being operated? And where are they coming from? We should be able to answer those questions probably entirely in the next 12 months. Can I put to you, there is a dark state. There are people who don't have good intentions, who want this secret to remain suppressed, aren't there? It seems that way, yeah. Are they going to win? No, they're not going to win. They're not going to win. We've passed a tipping point. They're, like I said, when you're talking about these people, they aren't organized. You become a dark person by being filled with more vice than virtue. Where we've all, outside in the normal world, been told that this is nonsense. Aliens aren't real. Telepathy is nonsense. How do you deal with that? How do we reverse decades of stigma and taboo? You inform yourself. Why are we relying on these people that have been keeping the secrets to let us in on the secret? Why don't we make their secrets obsolete by capturing the evidence ourselves and becoming all firsthand experiencers of the phenomenon and the technology? Because that's possible. Es ist jedem selber überlassen, was er da glauben mag. Ich möchte an der Stelle auch nur ganz bescheiden darauf hinweisen, ich habe selber Kontakterfahrungen und kann nur sagen, man sitzt da nicht mit aufgerissenen Augen so da, wie er das tut in Verbindung zu diesen Sachen. Ja, ist es eher umgekehrt so, dass man die Aufmerksamkeit nur sehr schwer auf einer höheren Dimension halten kann und man wird dann eher tendenziell mit der Zeit müde und neigt dazu, lieber sich hinzulegen, die Erfahrung zu genießen und einzuschlafen am Ende. Das ist eher die Tendenz und Erfahrung, die ich habe mit höherdimensionalen. Und was positiv bei Jake Barber ist, dass er alle dazu einlädt, diese Erfahrung zu suchen. Und das macht Dr. Greer ja schon seit Jahren, davon mal abgesehen. Ja. Und ich habe meine Erfahrung unabhängig irgendwelcher Protokolle oder sonst irgendwas gemacht und stehe da auch vollständig dahinter. Ich bezeuge, es ist wahr, was ich mit den Arcturianern erlebt habe. Es ist jedem selber überlassen, ob er es glaubt oder nicht. Jeder kann seinen eigenen Sinn oder Unsinn glauben. Aber ich kann nur bezeugen, ich habe diese Erfahrung gemacht. Ich habe diesen Kanal eigentlich sogar begründet, wegen der Erfahrung und dem Kontakt mit den Arcturianern, weil ich diese Erfahrung mit allen teilen wollte. Ich werde das Video nochmal überarbeiten. Ich werde mit KI generierte Bilder auch da einfügen, die das nochmal aufzeigen, zumindest ungefähr, so gut wie es eben mit KI konstruierbar ist, wie das ausschaut, solche Erfahrungen, und wie diese Wesenheiten und höher entwickelten Spezies auch aussehen auf ihrer Ebene und Dimension, weil es gibt viele, zum Beispiel auch die Arcturianer in der 9. Dimension, als physischer Tiefstand. Das ist unser Höchststand, da wo wir mit der Überseele agieren auf dieser Ebene. Da ist der physische Tiefstand für die anderen, nur um das zu verdeutlichen. Und
Natürlich wird man da auch höherdimensionale eigentlich so einfach nicht abschießen. Ja, es sind eher fünfdimensionale Spezies, vielleicht die sogar relativ kurz erst in diese Bereiche und Technologien reinkommen, ja, und Dinge konstruieren können, mit denen sie dann eben in der Galaxie rumreisen können und dadurch, dass sie da selber dann vielleicht irritiert sind durch diese ganzen Manipulationen, das alles, kommt es dann gelegentlich mal zu Abschüssen. Also, aber die höherdimensionalen wird man da in der Regel damit nicht erwischen, zumal die überhaupt gar nicht im dreidimensionalen Raum sind. Die gibt es im dreidimensionalen Raum nicht. Sie müssen erstmal sich runterbringen von der Ebene, wo sie sind und sich manifestieren oder materialisieren. Und es werden neundimensionale Spezies eh nicht machen. Also es werden vielleicht noch siebendimensionale Spezies machen, aber in der Regel eher die fünfdimensionalen und so weiter. Denn für mich gibt es die dreidimensionalen, die fünfdimensionalen, die siebendimensionalen und die neundimensionalen Spezies, um da ganz klar die ätherbezogenen, evolutionären, humanoiden Spezies oder ähnliche zu differenzieren. Ja, und die haben komplett anderes Niveau. Also da liegen Welten dazwischen. Ja, und von dem her ist auch diese spirituelle Erfahrung, wie Jake Barber die schildert, nach meiner Erfahrung ist das ein bisschen anders, das Ganze. Also von dem her ist das ein Widerspruch für mich. Aber ich schließe da nicht aus, dass er die Wahrheit sagt. Aber, wie er auch schon selber interpretiert, ist es wahrscheinlich manipuliert durch Psionics-Teams und mittels dieser Technologien. Und wahrscheinlich hat er ja da ein menschengemachtes Objekt geborgen an der Stelle, wo er diese Erfahrung da auch gemacht hat. Und von dem her, ja, stimme ich vielem zu. Jake Barber, wunderbar. Ich will auch gegen ihn persönlich gar nicht mal rumschießen. Ich meine, er ist da in eine Medienwelt reingeraten, die wahrscheinlich auch nicht sein Zuhause ist, so wie für mich Videos machen nicht gerade mein Naturell ist, dass ich gewohnt bin oder sowas, eher irgendwelche Beiträge verfassen und Texte verfassen, in Foren schreiben und sowas. Das ist eher so die schriftstellerische Richtung von mir bis jetzt über lange Zeit gewesen, so dass ich mich da erst so ein bisschen noch anfreunde, solche Art von Videos zu machen. Aber ja, es tut mir weh fast schon zu sehen, wie materialistisch gerade die deutsche UFO-Community ist. Ja, ich will mal wissen, wie schnell diejenigen, die heute bisher gerade diese spirituellen Themen verpönt haben, ja, alles auf eine materialistische Sichtweise interpretiert haben, Telepathie und sonst was wahrscheinlich auch sogar noch verpönt haben, wie schnell die bald anfangen dann zu erzählen, ja, die haben ja schon immer von der spirituellen Seite viel gehalten oder ähnliche Geschichten. Ja. Letzten Endes ist es Mitlaufen. Ja, das heißt, ich rege deswegen an und sage, ihr könnt wirklich Erfahrungen machen. Das ist auch gar nicht mal so spektakulär, wie es klingt. Ja, gerade mit diesen höherdimensionalen, das ist sehr feinstofflich. Ja, das ist schon beeindruckend, gar keine Frage. Ja, und das Wesentliche ist auch die Energie, die man da empfindet. Ja, aber natürlich können sie telepathisch mit einem sich austauschen. Die können auf auf den eigenen Mentalkörper von einem zugreifen und in der eigenen Sprache mit einem reden, weil sie einfach auf das eigene mentale Feld zugreifen und dann die passenden Begriffe und Themen dann ebenso platzieren, dass sie in der eigenen Sprache kommunizieren können. Ja? Vor allem die höherdimensionalen. Die werden nicht in einer fremden Sprache mit einem reden. Die können sich an quasi jede Sprache meines Erachtens anpassen und das mentale Feld derjenigen nutzen, mit denen sie im Austausch sind und in deren Sprache mit ihnen reden. Ja, und auch Dinge zeigen, zum Beispiel geistig und so weiter. Und im dreidimensionalen Raum werden die trotzdem gar nicht existieren. Das wird alles geistig einem übermittelt. Oder zum Beispiel auch viele Erfahrungen in Astralreisen. Ja, auch da gibt es genug Berichte und die halte ich auch quasi die meisten zumindest für absolut authentisch. Finde es eigentlich fast bedauerlich, dass man so sehr irgendwelchen Whistleblower nachrennt. Selbst Barber erwähnt das ja, ne? Dass das nicht so sehr Sinn der Sache ist, sondern die Leute sollten sich wirklich um eigene Erfahrungen in der Richtung kümmern und es ist möglich. Ja? Und das möchte ich da an der Stelle ganz klar unterstreichen. Ja, ich habe auch diese Erfahrung machen dürfen und wünsche das anderen, dass sie ebenfalls diese Erfahrung machen. Und werde da auch noch irgendwann mal Videos bringen, wie man wahrscheinlich am einfachsten auch Kontakt herstellen kann. Ja,
Ich habe das ja schon erfahren, deswegen kann ich nicht sagen, ob das wirklich so funktioniert. Wäre aber faszinierend von anderen zu hören, ob die das auf diese Weise dann hinbekommen. Aber das wird dann hier den Rahmen sprengen. Von dem her bleibe ich hier jetzt erstmal bei der Analyse von Jake Barber, weise nur darauf hin, dass auch aus spiritueller Sicht betrachtet da Widersprüche da sind, die so nicht zusammenpassen. Ja, und von dem her kann da jeder sich selber ein Bild machen und glauben, was immer er glauben möchte. Ja. Ich weise nur darauf hin, das ist definitiv nicht der Weisheit letzter Schluss hier. Und ich glaube auch, dass da noch einiges natürlich kommen wird. Und vielleicht wird auch das Team von Barber benutzt dazu, von der Regierung, wie er das andeutet. Aber gerade wenn das so der Fall ist, weise ich darauf hin, sollte man mit äußerster Skepsis diese Sachen behandeln, weil was bitte besagt eben, dass er selbst vielleicht nicht bewusst, aber zumindest instruiert für genau diese Dienste dasteht und so redet, wie sie das wollen. Ja, und auch dazu kann man durchaus Menschen stimulieren, manipulieren oder aus ihrer eigenen Erfahrung, weil er weitestgehend ja nur ein paar positive Erfahrungen hat und so weiter, ist er selber wahrscheinlich dieser Überzeugung auch. Ja, oder es ist tatsächlich ein 5D-Schach, wie er erwähnt, aber dann müsste er diese Dinge, die ich anspreche, gar nicht so unähnlich wie ich sehen, ja, und bewusst das so platzieren, dass das aneckt und die Menschen sich dann fragen, was ist da eigentlich los und kann das wirklich auf gesunder Basis alles sein, wie er das letzten Endes zu präsentieren versucht. Vielleicht sichert er sich sogar damit sein Überleben. Nur mal so am Rande erwähnt. Und dazu mag sich jeder dann selber Gedanken machen.